Kính thưa quý vị khán thính giả của PhoBolsaTV, đã 48 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khi nói đến ngày này, mỗi người Việt Nam thường có những suy nghĩ khác nhau, tùy vào những xuất phát điểm riêng của mỗi người. Trong nhiều năm qua, trên PhoBolsaTV và các phương tiện truyền thông tại hải ngoại, chúng ta vẫn thường nghe thấy những chia sẻ từ những người của thế hệ đi trước. Vậy, những bạn trẻ gốc Việt ở Mỹ, ở Việt Nam và những nơi khác trên thế giới có suy nghĩ gì về dấu mốc lịch sử này? VOICES và Tiếng Nói Trẻ trên PhoBolsaTV trân trọng gửi đến khán thính giả những lời chia sẻ từ các bạn trẻ. Vi là người Việt và Vi đang ở Việt Nam thì Vi nhớ ngày 30 tháng 4 là ngày lễ gì không Vi? Vi nhớ 30 tháng 4 là ngày lễ quốc, là ngày giải phóng Việt Nam đúng không? Rồi Vi có suy nghĩ gì về cái ngày này không? Ý kiến hay là suy nghĩ gì về ngày này không? Ngày 30 tháng 4 thì mình nói về ngày 30 tháng 4 thì mình cảm thấy rất là tự hào về Việt Nam của mình. Ngày xưa kiểu lúc nhà mình chưa có sinh ra vào thời chiến á, nên là mình không cảm nhận được những khó khăn lúc đó, hoặc là những cái mình thấy được những cái hy sinh á. Nhưng mà khi lớn lên cái mình được xem những cái video nè, những cái phim tài liệu cũ, hoặc là đặc biệt là ông bà nội mình là người lính á, là người lính đi vào thời chiến á, thì mình cảm thấy rất là tự hào, cho dù là mình không biết là những vấn đề gì đã xảy ra giữa hai nước, nhưng mà mình thấy được những cái hy sinh như vậy á, mình thấy rất là cảm động và xúc động. Rồi trong ngày lễ 30 tháng 4 này thì Vi thường làm gì trong ngày này hàng năm? Lúc nhỏ thì hay đi chơi với ba mẹ, nhưng mà khi lớn lên rồi có công việc riêng rồi, có kinh doanh riêng, nên là mình không có làm theo giờ hành chính của nhà nước. Ngày lễ mình vẫn đi làm bình thường thôi. So, hello Thu qua bên US học bao lâu rồi? Ờ. Vậy Thu qua bên đây được 4 năm, vậy Thu còn nhớ là ngày 30 tháng 4 là ngày gì không ha? Ở Việt Nam không ha? Rồi vậy bản thân Thu có một cái ý kiến hay là một cái suy nghĩ gì về cái ngày đó không? Nói chung cái ngày đó thì là giải phóng đất nước, thì cho cái niềm tin là nếu mà đấu tranh và nếu mà đoàn kết thì là giúp mình được tự do. Như vậy nói chung cái ngày đó rất là ảnh hưởng tốt với những lĩnh vực, với những nước khác, thì giúp cho họ biết thấy được là nếu mà mình đấu tranh cho dân tộc và đất nước của mình, nếu mà mình đoàn kết lại với nhau thì là nó sẽ chống được kẻ thù. Vậy thì thường ngày 30 tháng 4 hàng năm Thu có dự định làm gì không? Có làm gì đặc biệt gia đình hay là gì? Thì có trại với gia đình, hoặc là đi tập coi về cái người cao lịch sử. Là có nghĩa là nhà vô là hàng đến 30 tháng 4 đều đi đúng không ạ? Đúng không? Năm nào cũng vậy, còn ở Việt Nam Lâu lâu thôi, nhưng mà hầu hết là đi là ngày 30 tháng 4. Thế còn khi qua Mỹ rồi thì sao nhỉ? chứ có phải thì không còn giữ cái đó, như là cũng theo chỉ còn theo những cái lễ của Mỹ thôi, như là cũng nhớ và cũng gọi điện về lễ đó. In Vietnam, it's often called as Independence Day. Yeah. Okay. Do you have any personal opinions about that day? I mean, for me, it's a free holiday, so I don't really have any personal experience. But if it's a free holiday, an extra holiday, it's an extra holiday. Oh, extra Yeah. holiday. Yeah. So that's it. Not any other thinking more. I mean, like, I think there's like
a different view between like maybe some different view between Vietnamese and America on that day. Yeah, but like I don't really overthink it that much. For me, it's like an extra holiday, and like immediately it's like in International Workers' Day. Oh, So okay, it's a okay. free holiday. So, do you do anything special, anything differently on that day? I just stay at home and sleep. Yeah, Right, I would thank just rest you. and like stay at home and sleep on that day. Chị qua được hơn 10 năm, chị qua hồi 2012. Wow, chị qua đây hơn 10 năm. Thế chị còn nhớ ngày 30 tháng 4 là ngày gì không nhỉ? Nhớ Ngày gì hết chị? Ngày 30 tháng 4 là ngày gì chị? ngày giải phóng miền Nam. Vậy chị có suy nghĩ gì về ngày này không? Thì cái lúc tại vì hồi trước là chị qua đây năm chị 17 tuổi, cho nên là chị có học lịch sử ở Việt Nam rồi, là cũng có học về cái ngày đó luôn. Thì lúc đó là cái ngày mà kiểu tại vì thời điểm đó thì chị biết là quân đội Mỹ nó đang kiểu như là chiếm Việt Nam, miền Nam của Việt Nam, xong rồi communism ở bên miền Bắc Việt Nam đánh xuống để mà thống nhất nguyên Việt Nam. Đó là cái mà chị được học ở Việt Nam. Nhưng mà ý là bản thân chị á, chị nghĩ cái gì về ngày đó bây giờ này? Chị thấy chị không biết nữa, giống như là chị á, kiểu như là neutral, tại vì chị nghe từ nhiều phía khác nhau á em. Kiểu như là chị nghe cái đó là chị học được ở Việt Nam thì nó gọi là thống nhất Việt Nam thành một khối communism. Còn ở bên đây khi mà chị qua đây rồi á, thì chị lại nghe mọi người nói đó là ngày quốc tang của Việt Nam. Kiểu như là mình bị mất nước này nọ, cho nên là ý là chị hiểu tại sao hai bên nói như vậy. Kiểu chị trung lập á, chị không có phải là kiểu nghiêng qua bên nào hết, hiểu không? Vậy á. Rồi. Vậy thì ngày 30 tháng 4 thì chị làm gì vào ngày đó nhỉ? Bình thường em không làm gì hết. Yeah, I went to, since I take Vietnamese at school, they taught about like the Vietnam War, so I know April 30th as like the last day of the Vietnam War. Yeah, so I remember this one video that my Viet teacher showed me on April 30th. It showed how April 30th is the day the South Vietnam fell into communism. And it showed how like people even after the war they were not satisfied at all, even though they kind of just gave up because they lost their homes. A lot of people lost their homes, and there were a bunch of refugees that came to America. And since I live in this area, I live in Little Saigon, and there's like a lot of basically the entire town is made up of Vietnamese Vietnam War refugees, most of it. And it's kind of this place, this town, they kind of built like a sphere, and they treat it as like a home for like people affected by the war. You know what I mean? Because like here, we don't use the Vietnamese communism flag with like the new flag, which is like red with the star. We still use the yellow flag with the three stripes. So yeah, and also my parents, they were not born during the war. They were born like maybe like 1 or 2 years after the war ended, so like the wounds and the effects of it were like still kind of fresh, so I feel like they kind of carried that here with them. And yeah, that's it. So, do you have any like personal opinions about that day? Personal opinions, since I wasn't born there, I obviously can describe how painful it must be to have been like experience all that personally, but I could really relate to the people and like understand like some sort of like sympathy, have sympathy for them, because like I grew up learning that like communism is bad and how a bunch of people have lost their homes, and then they had to like leave their country, their family, and like obviously a lot of people died because of the war. So since I grew up learning that, obviously because I got shown that video through school, yeah, I just always learned that it was not really a day of like, oh my god, a war ended, like everything could be like we could just move past this. People actually
it actually changed the lives of most like Vietnamese forever, and I think it kind of built like a path for Vietnamese Americans too. Okay. So, do you do anything special on this day, on April 30th? Honestly, no. Or just treat it as a regular day? No, it's just like a regular day. Like obviously, my parents take note of it. Like they know about the day. Like, oh, what happened on this day a couple years ago. But we don't do anything like about it because I don't think any of my relatives died during the war. Like my grandpa was in the war, but he didn't die during the war. So we don't hold any funerals or any ceremonies or anything. We just have a regular day, but my mom and my parents like they obviously understand what happened on that day. Đối với em ngày 30 tháng 4, đối với gia đình của em ngày 30 tháng 4 là ngày Quốc hận. Tại vì nhà em có người làm ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa hồi đó. Nhưng mà đối với em là một người mà đến đây từ cấp 2 thì ngày đó chỉ đơn giản là sự bắt đầu của một kỷ nguyên mới. Có thể là do em không có cảm nhận được cái nỗi đau và những cái trauma mà của cả hai bên đã phải trải qua trong cái thời kỳ đó, hoặc là có thể là em sinh ra vào lúc mà đất nước đang hòa bình, mà cũng mà vừa mới gọi là cái gì, mới lift cái lệnh cái gì ta gọi cái lệnh gì đó hồi năm 1994 á, kiểu nhưng mà cái lúc đó là vừa mới kiểu được gọi là gì, được giao dịch với lại những đất nước khác. Tại vì từ đất nước mình, tại vì từ 1975 trở đi là mới gọi là bắt đầu cái sự gọi là gì, bắt đầu một cái chính phủ mới, thì lúc đó là sẽ có những vấn đề mà mới luôn, xong rồi cái cũng phải giải quyết đó, xong rồi nó tới năm 1994 thì nó mới bắt đầu gọi là mở cái kinh tế ra để giao dịch với những nước khác. Thì 30 tháng 4 thì thường là người nhà em họ sẽ đi lễ tưởng niệm. Em thì em thường không làm gì hết, tại vì em đã nói từ đầu là 30 tháng 4 đối với em là nó chỉ là đơn giản là một cái gì đó mới thôi. Personally, I would say no, I do not know what April 30th would be. At first, I would have thought it would be a Independence Day, but if I remember, that was a day in September. But could you tell me what's April 30th? I mean, April 30th is also Independent Day, but what for the Southern Vietnamese? I see. Southern Vietnamese. So, do you have any opinion about this day? You don't know? Well, if it's connected to South Vietnam, it's connected to the Vietnam War. Yes. Okay, yeah. Well, personally, I would say that it seems I mean, like you a can good. call that for like a day of reunification day, not the independence, but reunification day for the Southern Vietnam. Okay, so reunification day under whose government? Under South Vietnam's government or North Vietnam's government? South Vietnam. Okay, yeah. Then personally, I would say that's a good day. That's a good day to wish upon. I would say, due to my family's history with the Vietnam War, since we were more my family was living in South Vietnam. And have witnessed a lot of the horrible events happening there during the Vietnam War. So personally, from my personal view, it's actually a desirable thing, and even sometimes wish that the South Vietnamese army plus America would have won the Vietnam War instead of the North Vietnam government. Well, it's actually not until this interview did I know about the April 30th, though I have been to how to say
a party last year there was a party, a Vietnamese community party happening in my city where it was celebrating South Vietnam. They had the South Vietnamese flags and everything. It was kind of like a way for the Vietnamese community to come together. Oh wait, they actually do that in your place? Yeah, in St. Louis. Last year that was a big like a Vietnamese community event that happened. So that could be one way of celebrating April 30th. That's not on April 30th. At least celebrating the meaning of that day. So I have been here 4 years in the US. You still remember what day of April 30th is? Okay, so honestly, I won't remember, but because my family always like nag me about this day, you know, we have a family group chat, so I actually do know what April 30th is. What day is it? So it's like a very special day in Vietnam's history. It marks the reunification day. So, yep, thanks to my mom, I know that information. So, personally, coming from a very traditional family, we do celebrate that. Just because, you know, I have only been here for 4 years, doesn't mean that I forget everything about Vietnamese history. So I do appreciate the significance of April 30th, this day, for Vietnam, because it presents a very difficult period in the nation's history. And, you know, like people coming all together to celebrate these days, especially, I think older people celebrate it rather than younger generations now. So I do understand that, and as like a younger generation, I do strive to you know, acknowledge the day, even though like I don't really celebrate that in terms of like, you know, the same as like my family did when I was back home, just because I'm in the United States now. So I do take the day off to talk to my families about it. If not, my mom will also reach out to talk to me about the day. And we talk to our grandparents about the day, you know, like about Vietnam's history, and like just discuss about like the significance of it, just because like my grandparents, actually my grandpas, both of my grandpas from my dad's and my mom's side served during the Vietnam War. So I think this day means a lot to them, you know, like if the youth talk about it and like understand what's going on. But now in the US, I'm not sure what I'm gonna do. So do you do anything on that day, on April 30th? I think most of the times it's just reflection and talking to families and like connecting with like grandparents. Sometimes if my school or you know, like the place I live, the area I live in, have cultural events, I will also, you know, like reach out to those events and like attend if there is an event. If not, it's just technically talking to you know, like Vietnamese students here, if they share the same view, or just talking to my grandparents and my family. Literally just like long distance call at this point. Vừa rồi là những chia sẻ của các bạn trẻ về ngày 30 tháng 4, cũng như những sinh hoạt hàng ngày của họ vào những ngày này. Các bạn có đồng tình với ý kiến của họ hay không? Với Vivian Trần và Tiếng Nói Trẻ trên PhoBolsaTV, mời bạn chia sẻ ý kiến ở phần bình luận phía bên dưới.